Dear students, I hope you all are fine. Last class we discussed about the Green's-Bell theorem. Green's theorem in a plane. So in this case, we know that Green's theorem is the relation between the line and surfaces. So this problem we discussed about the Green's theorem. Verify the Green's theorem in the plane for this line integration, where C is the curve bounded by this region y equal to x and y equal to x square, bounded by the curves. So, according to the Green's theorem, we know that just here we can write mm, simple way. This is the line integration m dx plus n dy equal to second double integration del n by del x del minus del m by del y dx dy. So this is the mathematical term of Green's theorem. So in this problem, we discuss about the Green's theorem. For verification the Green's theorem, we need to find the left hand side and also right hand side individually. Then we show that this left hand side value and right hand side value are equal. Then we can say that this is verified, otherwise not. So let's go at first. If we consider this line integration, the given line integration, we compare this theory, then we get capital M equal to twice x plus y square and capital N equal to x square. So according to the definition, we need del n by del x and del m by del y. So del m by del y equal to just partial differentiation with respect to y. We get this is the x and twice y, and del n by del x equal to, that means n with respect to x. So this is a twice x. Okay. Good. So according to the problem, we have two curves, y equal to x and y equal to x square. We know that y equal to x square this curve and y equal to x this curve. So there is a closed bounded region. So at first we need to find the line integration along the curve OA. Okay. At first along y equal to x square. So if y equal to x square, then dy equal to twice x dx. Just this is a differentiation. So x varies from 0 to 1. Okay. So our line integration is x equal to 0 to 1, and we put y equal to x square here, and then we get this. So this is a totally line integration with respect to x. There are all terms in x. Okay, so this is a simple integration. We can find this one, and after putting the upper limit and lower limit, we get this result. Okay, this is a simple. And then another curve is y equal to x. Y equal to x, then dy equal to dx. Just differentiation. So x varies 0 to 1. Okay, this is we also solve like this one in our live session. So we put y equal to x in our main integration here. Then this is a simple integration. We can get minus 1. So total line integration is this plus this. Okay, so we get this one. Okay. Good. Then we right hand side, we know that del n by del x minus del n by del y. Del n by del x, we just put from here del n by del x equal to twice x and del n by del y equal to this. So we, with respect to x and y, the value of x is x equal to 0 to 1,
and y equal to, you see y, lower value is the y equal to x square and upper value y equal to x. So upper limit and lower limit are defined by this. Okay, at first we have to integrate with respect to y. So so with respect to y is this y square plus xy, and we put the upper limit minus lower limit, then we get this one. And then this is a simple term, x to the power 4 minus x to the cube. So we integrate with respect to x, then this we get this one. This is a minus 1 divided by 20, and this is a minus 1 divided by 20. So left hand side and right hand side are equal. Then we can say that Green's theorem are verified. This is simple. So I hope you all understand. Then we already Green's theorem verify 2 or 3 problems. There are some homework. So I want to put some homework like we did some problem, same problem. For example, these problems you need to apply Green's theorem in the plane. So this is this problem you have to follow the Green's theorem. So first problem is you see verify the Green's theorem in a plane. This is a in plane for this line integration, where c is a square of this. Okay. For example, this is a square. So at first line integration, PQRS. Okay, PQRS. At first you need to find PQ and QR, then RS, then so there are 4 line integration, and surface integration just 0 to 1, 0 to 1. Okay, so we can write this one, uh, surface integration. So this is a verify. So you need to find left hand side and right hand side. Left hand side we know that the line integration C m dx plus n dy equal to right hand side are del n by del x minus del m by del y dx dy. Okay, this is the line surface integration. So this is the left hand side and this is the right hand side. So you need to write, you need to determine both sides. Okay, this is also same, verify the Green's theorem in bounded by this region of 2 curves, and this also verify the Green's theorem. Already we did same problem and same boundary condition, y equal to x, y equal to x square. I hope in this vacation you can solve this homeworks. So if any you have any problem, please send your message via WhatsApp or what you like, Google Classroom. Okay. Okay. Thank you. So next, we know that we have 3 theorems: Gauss theorem, Green's theorem, Gauss theorem, and Stokes theorem. So we already discussed the Green's theorem in the plane. Now this is our second theory, Gauss theorem or divergence theorem. Okay. So in this case, we discuss just statement. This is important statement because we apply this statement for solving the problems. Okay. So we know that Green's theorem is the relation between line and surfaces, and the surface means this is a closed region. So one is a closed region uh, around the circle C. So this is the R, and line integration equal to surface means region integration. This is the Green's theorem. So in this case, this is a divergence theorem. This is also a relation between the surface and volume integrals. Okay, surface and volume integrals. So in this case, the statement is straightforward. You see, this is the surface integration and this is a volume integration.
So the surface integral of the normal component. Normal component means we need that unit vector. So the surface integral of the normal vector of a vector function f dot n taken around a closed surface S, this is S, closed surface S, is equal to the divergence, the integral of the divergence of F. Divergence of F, we know that nabla dot F, taken over the volume V. This is a P enclosed by the surfaces. So this surface integration and volume integration are equal, then we can say that the Gauss theorem or divergence theorem verified. Otherwise, no. So in this case, we see in the proof in our homework. So in this case, we all see that this is a relation between the surface and volume. Okay. So last theorem, Green's theorem, we saw that there are some application that is apply the Green's theorem. We solve some problems and verify some problems. So we use two types of problem. One is verify. In the verify case, we need to we determine left hand side and also right hand side. If this equal, then we can say that verified or not. Then this is another types of problem using the Green's theorem, or in this case we can say that using the Gauss theorem. So there are two types of problem. If the using the Gauss theorem or Green's theorem, we can say that if in this case if we need to find the surface integral, we see that if volume integral are easy, then we can apply the volume integral. That means whose problem is easy, then we can apply this problem. So আমরা এক্ষেত্রে ইউজিং যখন বলবে তখন আমরা চেষ্টা করব যেটা আমাদের সহজ মনে হবে। সারফেস হলে সারফেসটা আমরা বাইর করব, আর যদি আমাদের মনে হচ্ছে ভলিউমটা সহজ হবে সেক্ষেত্রে আমরা ভলিউম বাইর করব যখন আমাদেরকে ইউজিং বলা হবে। আবার যখন ভেরিফাই কথা বলবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই যে দুই লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড আলাদা আলাদা ভাবে বাইর করতে হবে। সো আমরা এখানে দুই ধরনের প্রবলেম দেখতেছি, একটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন আর একটা হচ্ছে গুড, আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইউজিং দ্য ডাইভারজেন্স থিওরেম এবং গস থিওরেম। সো আমি আজকে বেশি কিছু আলোচনা করব না, আজকে আমরা দেখব ইউজিং দ্য ডাইভারজেন্স থিওরেম। আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ বন্ধের ছুটির পরে আমরা ভেরিফাই দেখব। হ্যাঁ, সো আমরা চলে যাচ্ছি হোয়াইট বোর্ডে। সো হোয়াইট বোর্ডে যাচ্ছি, দেখো। সো এক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট প্রবলেমটা একটু কেয়ারফুলি দেখো। কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের apply the divergence theorem. Apply, or using the divergence theorem. Apply the divergence theorem. Apply the divergence theorem to compute integration, surface integration as f dot n ds, where s is the surface, this is the using the divergence theorem of the cylinder of the cylinder x square plus y square equal to x square. This is the circle. This is the base bounded by the plane. The plane z equal to 0 and z equal to b. For example, b is a constant, okay?
and where f equal to, you can write xi minus yz plus zk. Okay, this is f. Okay, so according to the Gauss theorem or divergence theorem, we can write the surface integral and volume integral are same. So in this case, we can we see that this is a this is z equal to p, and another one is z equal to 0 and z equal to p, and this is a circle. Okay, and we see that this is a cylinder and the height is b, and this circle, this is also circle and this is also circle. This circle is what? X square plus y square equal to a square. This is the circle which is radius ঠিক আছে radius a. Okay, so you can write this one, and height is b by according to the Gauss theorem, or by the divergence theorem, we know that this is a surface integration sum volume integration lambda cross lambda dot f dv. Okay, so this is a definition. So we can write this is equal to, what is the divergence of b? This is a divergence, means we know that I del x plus j del y plus k del z. So we can write del z and dot f is xi minus yz plus z. Okay, we know that this is f. So we have that this is a volume integration. So dot product is 1 minus 1 plus 1 dv. Okay, so we can write this is a number dv. Okay, so dv means we know that this is xyz. Okay, dx, dy, and dz. So according to the cylinder, we know that this is the volume of the cylinder. So we can write this is the volume of the cylinder. We have cylinder. Okay, this is the volume of cylinder. So volume of cylinder, we know that phi s r square h, phi b equal to, আমরা জানি b equal to pi r square h. So r square means this is the m, and h is this. So this is the solution. Okay, so we do not need to find the surface integration. We just apply the volume integration. Okay, according to the volume integration, we find this one easily. Good. So this is just a volume. You know that this is the length, width, and height. So length into width into height equal to volume of the cylinder, given cylinder. So in this case, pi s square b. Okay, this is the solution. So আমাদেরকে যখন অ্যাপ্লাই ইউজিং ডাইভারজেন্স থিওরেম বলবে, তখন আমাদের যেটা সুবিধা হবে সেটাই আমরা করব। কেমন? গুড, আশা করি বুঝছো। যদি না বুঝে থাকো অবশ্যই আমাকে জানাবো। কেমন? গুড। তো আরেকটা প্রবলেম দেখতেছি, দেখো সেম ওয়েতে। আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে ইউজিং দ্য divergence theorem, use the divergence theorem
to evaluate this integration f dot ds. এখানে ds টা হচ্ছে অবশ্যই ভেক্টর, যেহেতু এখানে ডট প্রোডাক্ট, where f is the vector function 4xi minus 2y squared j plus z squared k. This is the vector function. And what is the s? S is, we know that the surface as usual. S is the surface. S is the surface of um, bounding by the bounding the region x square plus y square equal to 4 and z equal to 0, z equal to 3. Good. This is actually like the same similar question before. So এখানে জাস্ট একটা আগে স্কোয়ার ছিল, এখন 4 দিচ্ছে, আর এখানে z equal to 0 to z equal to b ছিল, এখানে z equal to 3 দিচ্ছে, আর অবশ্যই ভেক্টর ফাংশনটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছে দেখো. So according to the divergence theorem, we know that the solution by divergence theorem or Gauss theorem, we know that the line integration, sorry, the surface integration equal to, এখানে ds টা অবশ্যই ভেক্টর, ভলিউম ইন্টিগ্রেশন আমরা লস্ট f ds dp. ওকে, গুড. সো এখানে দেখো আমাদের নাবলার ডট এফ, আমরা জানি নাবলা সমান আই ডেল ডেল এক্স জেড ডেল ডেল ওয়াই প্লাস কে ডেল ডেল জেড. সো এক্ষেত্রে আমরা দেখো লিখতে পারি আই ডেল ডেল এক্স প্লাস জে ডেল ডেল ওয়াই প্লাস কে ডেল ডেল জেড ডট এফ সমান আমাদের দেওয়া আছে কি 4xi minus 2y square j প্লাস জেড স্কোয়ার কে. সো আমরা এটাকে জাস্ট ডট প্রোডাক্ট করবো. ডট প্রোডাক্ট করলে আমরা কি পাচ্ছি? আমরা পাচ্ছি একটা জিনিস খেয়াল করো, জাস্ট এটার সাথে এটা 4 মাইনাস 4y প্লাস 2z db মানে আমরা লিখতে পারি dx প্লাস dx dy dz. ওকে, dx dy dz. সো আমাদের এক্ষেত্রে দেখো যেহেতু z এর একটা কি দেওয়া আছে, z এর একটা লিমিট দেওয়া আছে. সো z এর লিমিট যেহেতু দেওয়া আছে, আমি যেটা z ইকুয়াল টু 0 to 3 আর xy এর লিমিট আমরা যেহেতু ডিফাইন করা নাই, আমরা সেক্ষেত্রে অন্যভাবে আমাদের ম্যানেজ করতে হবে. সো প্রথমে আমি z এর সাপেক্ষে করি, তারপর y, তারপর x এর সাপেক্ষে, যাই হোক না কেন. প্রথমে z এর সাপেক্ষে করলে আমরা পাচ্ছি 4z minus 4yz plus z square by 2, that means z square. সো আমি এখানে z এর লিমিটটা বসাই দিলে আমরা পাচ্ছি dx. ওকে, z এর লিমিটটা বসাই দিলে আমরা কি পাচ্ছি বলো, তাহলে আমরা পাচ্ছি 12 plus 9 21 minus 12y dy dz dx dy dx or dx dy. সো এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু আমাদের একটা সার্কেল আছে, দেখো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার, আমরা যদি এটাকে যেহেতু x এবং y এর নির্দিষ্ট লিমিট নাই, সো আমরা এটা করতে পারি কি, এটা আমরা একটু চেঞ্জ করতে পারি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা. লেট আস কনসিডার, আমরা জানি x ইকুয়াল টু r cos থিটা, y ইকুয়াল টু r sin থিটা, অর্থাৎ আমরা কোঅর্ডিনেটটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের লিমিট নাই. বাট এটা আমরা জানি এটা একটা সার্কেল যার রেডিয়াস 2 এবং সার্কেলের থিটার মানটা হচ্ছে 0 to 2 পাই আর রেডিয়াস হচ্ছে 2. এটা তো আমাদের জানা আছে. সো এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি, দেখো এটা একটা dx, এখানে dx যদি আমি বাইর করি and dy যদি দুটো একসাথে বাই করা হয়, তাহলে আমরা একটা সূত্র পাই, এটা dx equal to dr
d theta dr, d theta dr অর্থাৎ dr d theta, ওকে, r ইনটু dr d theta, ঠিক আছে। সো এখন আমি কি করব, এখন আমি চেঞ্জ করে নিয়ে যাচ্ছি। সো এটা চেঞ্জ করলে আমরা কি পাচ্ছি, আর ইকুয়াল টু প্রথমে থিটা, থিটা ইকুয়াল টু 0 to twice pi, ঠিক কিনা, and r equal to similarly 0 to 2. So 21 minus 12 r cos theta, r sin theta, y equal to r sin theta, and dr d theta equal to r d theta dr. ওকে, এটা তোমরা যদি বাই করতে চাও এটাকে dr কে dx, এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, ডিফারেন্সিয়েশন করে গুণ করলে এটা আসবে। বাট আমি এটা দেখাচ্ছি না, কারণ এটা অনেক সময় কনভেনশন হিসেবে আমরা ইউজ করে থাকি। সো এক্ষেত্রে তোমরা এটা খেয়াল করতে রাখতে পারো। সো প্রথমে আমি আর এর সাপেক্ষে যদি করি, থিটাটা রেখে দিলাম, আর এর সাপেক্ষে করলাম, এখানে 8 গুণ দিলে 21 আর স্কোয়ার বাই 2 মাইনাস 12 সাইন থিটা, এখানে আর ইন্টু আর, আর স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করে আর কিউব বাই 3। সো আর এর মানটা আমি এখানে বসে দিলাম, আর ইকুয়াল টু 0 to 2 d theta, ঠিক আছে। জাস্ট আমরা ইন্টিগ্রেশন করতেছি, ইন্টিগ্রেশন করার পরে আমরা এখানে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট বসে দেবো। এটা 4 4 2 কাটা গেলে 2 থাকে 12, তাই না। সো আর ইকুয়াল টু 0 to twice pi, সরি থিটা ইকুয়াল টু 0 to twice pi, আর তো আমরা অলরেডি করে ফেললাম। আর এটা হবে 42 মাইনাস এখানে 8 হবে, 4 into 8 সমান 32 sin theta, 32 sin theta into d theta, ঠিক আছে। জাস্ট আমরা থিটার মানটা এখন ইন্টিগ্রেশন করব, ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাচ্ছি, 42 থিটা প্লাস 32 cos theta, sin theta কে করলে মাইনাস cos theta, সো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে 0 to twice pi, ঠিক আছে। তো দেখো আমরা এক্স ওয়াই কে জাস্ট সিম্পল হইতে আমরা আর থিটাতে নিয়ে আমরা ইজিলি সলভ করতে পারি। 42 4r বাই প্লাস 32 মাইনাস 32, ওকে, ইকুয়াল টু 84 পাই। সো দেখো আমরা সারফেস ইন্টিগ্রেশনটা ডাইরেক্ট না করে আমরা দেখো ভলিউম ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সিম্পল হইতে, এখানে সারফেস করতে গেলে আমাকে অবশ্যই 3-4টা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। এই জন্য আমরা সারফেসে না গিয়ে ভলিউম ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সিম্পল হইতে এটা সলভ করছি, ঠিক আছে। সো এখানে ইম্পর্টেন্ট লাইনটা হচ্ছে, আমি একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি, দেখো ইম্পর্টেন্ট লাইনটা হচ্ছে এটা। এখানে আমরা দেখো এখানে আমরা এই যে আর এবং থিটাটা চেঞ্জ করে ফেলছি, দেখো x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। সো এখানে dr, এইটা তোমরা একটু বাইর করতে চাইলে করতে পারো, অথবা এটা আমরা অনেক সময় মনে রাখতে পারি। সো এক্ষেত্রে আমরা আরেক দেখতে পারি আর থিটা পাই dx dy dz, যদি এক্ষেত্রে হয়, তোমাদের বই একটা एग्जांपल আছে 109, এটা দেখতে পারো। dx dy dz টা হলে r স্কয়ার sin থিটা dr dz টা d পাই এরকম হয়। সো আমরা এই সিঙ্গেল একটা টেকনিক ইউজ করে থাকে, সিম্পল টেকনিক ইউজ করে আমরা ইজিলি এটা সলভ করতে পারি, ঠিক কি না। গুড। সো দেখো আমরা সারফেস ইন্টিগ্রালে না গিয়ে আমরা ভলিউম ইন্টিগ্রেশন সিম্পল ওয়েতে বাইর করে এটা সলভ করতে পারি, ঠিক আছে। গুড। সো একইভাবে তোমাদের দুই একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, তোমরা একটু চেষ্টা করবে। এই সামনে আমাদের ঈদের বন্ধ আসতেছে আগামীকাল থেকে। সো এই এক সপ্তাহ বন্ধ, তোমরা 2-3টা অঙ্ক গাউস থিওরাম অ্যাপ্লাই করে চেষ্টা করবো, কেমন। আবার ওইদিকে আমি 2-3টা গ্রিন্স থিওরাম থেকে দিছিলাম। সো আমি কোশ্চেনটা লিখে দিচ্ছি, তোমাদের বইয়ে কিছু কিছু এক্সাম্পলও পেতে পারো। এই যেমন এই অঙ্কটা এক্সাম্পল, ইউজ দ্য ডাইভারজেন্স থিওরাম, তোমরা মিলে তোমাদের বই থেকে দেখে দেখে করে তারপর বুঝতে হবে, কেমন।
use the divergence theorem to evaluate this one. A dot ds, এখানে ds টাও কিন্তু ভেক্টর হয়, আর a equal to vector function a equal to x cube I plus y cube z plus z cube k. Okay, and as usual, as is the surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to a square. এটা তোমাদের বইয়ে 109 এটা একটা এক্সাম্পল দেখে নিতে পারো। সো এটা একটু দেখবা। আরেকটা প্রবলেম সেম ওয়েতে, use the divergence theorem, solve this one. আমরা বন্ধের পরে দেখবো আমাদের যে ভেরিফিকেশন আছে সেগুলো আমরা বন্ধের পরে দেখবো। এগুলো আমরা evaluate the surface integral f dot n ds, where f is the vector function x square plus y square plus z square. এটা একটু ডিফারেন্ট করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটার সাথে x স্কয়ার y স্কয়ার z স্কয়ার থাকবে, and as is the surface of the tetrahedron x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, and x plus y plus z equal to 2, and n is the normal. N is the outer normal in the outer direction. Outward direction. The সবসময় as usual হয়ে থাকে to the surface s. Okay, so এই দুটো প্রবলেম তোমরা দেখতে পারো। এটা দুইটাতেই আমরা ভলিউম ইন্টিগ্রেশনটা বাইর করব, যেমন আমরা এখন করছিলাম। সো একইভাবে আমরা ভলিউম ইন্টিগ্রেশন ইউজ করে থেকে যে সারফেস ইন্টিগ্রেশন না করে আমরা ভলিউম ইন্টিগ্রেশন করে আমাদের যে অ্যাডভান্টেজটা আছে থিওরেমের অ্যাডভান্টেজটা অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো বন্ধের পরে আমরা ভেরিফাই দেখবো ইনশাল্লাহ। এর ভিতর তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবে, কেমন? সো আজকে থাক, হ্যাঁ, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, অবশ্যই বাসায় থাকবো, আর সবাইকে ঈদ মুবারক। হ্যাঁ, ওকে, আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।